O mi alma. And all that is within me, bless His holy name. Turco ta de mi bendicionar su santo nome. I greet you in the wonderful name of Mita Jesus, saludamos en el precioso nome our de Jesús. Savior, Nos Salvador, our King, nos Rey, our Redeemer, nos Redentor, our Provider, nos Provedor, our help. nos He ayuda. is everything to us. Eta turcos This one, panos. let us all stand. Aumenta la ganos We're going turlanta to para. worship the King of Kings. Nos vai adorar Rei We're de going Rei. to honor Him for who He is. Nos vai honrarle para quem está. He is the Alpha and the Omega. Este alfa e este He omega. is the beginning and the end. Este comienzo e este fim. The Lord is saying to us this morning, Jesus Christ, come Senhor está avisando a nossa mente, to give Jesucristo us vem. life and life in abundance. A botadura nos vida e vida em abundância. Not ordinary lives. No vida We are ordinária. a blessed people. Nós somos um povo The word of bendicionado. God say, let us come into His courts with praise, A palavra de Deus avisa, lá nos bindi de suplente with com alabança. thanksgiving in our hearts. Com agradecimento de nosso We coração. got to learn to worship Him, Para sobre nós nasce para adorar-lhe. praise Him, Para alabá-le adore Him. e adorar-lhe. He's the only one that deserves all the praise and all the glory and all the honor. Este é o único que merece toda alabança e honra. So this morning, Que me aumenta. we're going to command our soul Nós vai comandar nossa alma to worship para adorar the King of Kings o Rei de Rei and the Lord of Lords. e o Senhor de Senhora. Let us pray. Lá que nos ora, Our Father, nos tata, which art in heaven, que está no céu. hallowed be thy name. O nome seja Thy santificado. kingdom come. O reino vini. Thy will be done O vontade seja on assim. earth as it is in heaven. Na terra, maneira está na céu. Give us this day Dona nossa ué, our daily bread, nos pão de cada dia. and forgive us E perdonar-nos. our Nos trespasses devem. as we forgive those Mas que nós who trespass against está us. perdonar-nos devedores. And lead us not E não guia-nos into temptation, de tentação. but deliver us Pero livra-nos from evil. de malo. For thine is Para the sobre kingdom, divo está o reino. power and the glory, O poder e a forever glória and ever. de natura eternidade. Heavenly Father, Tata celestial. we thank you this morning, Lord, Nós te mandamos que o because you are menta. the great I am. O Senhor bote gran ami. Lord, you are the Alpha, the Omega, Senhor bote alfa e bote the omega. beginning and the end. O comienzo e o fim. And Father God, we thank you. Tata nós te mandamos. Lord, you are the light of this world. Senhor bote luz do mundo. And Father, we are your E children. tata nós te And boiuno. we come before the throne this E morning. nós te bem diante do trono Thank you for menta. your mercy. Pai amado, danke para a Thank you for your misericórdia. grace. Danke para a Thank you for your graça. goodness. Thank you for your And bondade. this morning, Father, Eu menta, we Senhor. exalt your name this morning. Nós te We exaltamos o want to nome. magnify you this morning. Nós que magnificamos We o menta. glorify you this morning. Nós te We glorificamos o bless you menta. this morning. Nós te bendicionamos o Bless the menta. Lord, O my soul. Bendiciona, Senhor, And minha all that alma. is within me, bless E His com holy tudo o que name. está de mim, la This bendiciona, morning, Senhor. Father, Aumenta. We have a privilege. Nós temos We privilégio can come boldly before the throne of grace. para vir com franqueza We diante do can trono cry de upon you and graça. say, E nós parar riba boi Abba, bisa. Abba, 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 Abba. we thank you. Nós te amamos We tanto. praise you. Nós te We alabamos. love you. Nós te We estimamos. adore you. Nós te adoramos. We thank you this morning, Nós te amamos Father. tanto, aumenta. And those online, we greet you this morning. Estão online, nós te saludamos, Want to know aumenta. this morning there is hope in Jesus. Sabe, aumenta que tem esperança em You Jesus. trust in God. Confia em Deus. As Jesus Christ, Pastor He Jesucristo never fails. nunca te He is falha. the same É a mesma coisa. yesterday, Ayer, today, hoje and e forever. para toda a eternidade. I urge you this Me morning, dá urgido, just have aumenta. faith in God. Tenha fé em Deus. Because faith in God Pastor, fé em Deus. can move a mighty mountain. Por mover montanha não Faith grande. can come the desert like a fountain. Fé por assim deserto vira maneira Faith can bring a fuente. victory. Fé por trazer And vitória. this morning we declare victory in the Realmente house. nós declara vitória We dentro de declare casa. healing in the Nós house. declara sanação We dentro de declare, Lord, casa. let your will be done. Nós declara a vontade Let ser your assim. kingdom reign. O reino Your reina. purpose and plan be O established in plano e this propósito house. seja estabelecido We em thank you for the casa. preacher this morning. O Senhor vai dar predicador Almighty God, aumenta. cover him under the O blood. Senhor cobre a de Give him a sangue. word of RHEMA this Una morning. palavra de reino Cover his aumenta. family Cubre sua família. under the blood Bau this de morning. sangue. I declare, Father, Ita declara may your tata. purpose and plan be O plano e established propósito seja in their lives estabelecido. daily, Father. Tem na vida And you give them the diariamente. strength and courage Duna na fortaleza that e they coragem persevere, Father. para I perseverar. pray, God, you dress them again, Father God, with new strength. Me te pedi, Senhor, duna na New fortaleza courage, Lord. novo, coragem novo. Lord, bless them indeed. Senhor, Lord, bendicionana. this morning, Father, Tato thank you for the aumenta. congregation this Thank you morning. pela congregação. Cover your people under the blood this morning. Cubre o povo bau de Release your sangue. angel, oh God, Father, Los to bo encamp angel. around us this day. Pa And we encampar declare, oh ante God, nós. Father, Ouça may your declarar. will be done in this O house. voluntade se Pray that, assim. Lord God, let us be renewed Tata laga nos ta by agora transforming our renovar. minds, oh God, Transforma Father. nos mente. Open the eyes of our hearts, oh God. Abre
Abre o olho de nosso coração. Prepare our hearts, oh God, to receive your word today. Prepara nosso coração para receber a Help us, palavra. oh God, Ajuda-nos, ó to lay Senhor. aside every weight, Para pôr banda tur peso. everything that will hinder us, oh God, Turcos que los from trova-nos. reaching towards the mark of the high calling. A predicar Help us to press towards the mark of the high calling. ajuda-nos pressa na ponto de chamada alto. Because we realized in those days, Realizando que dia the não days are so evil. está assim malvado. But thank God, Pero danke Deus. we have a God Nós temos Deus that is powerful, que está poderoso, almighty. todo He is a poderoso. healer. É um He is sanador, the deliverer. é um libertador, He is the savior. é um And salvador. he never changed. E nunca te cambia. He is the same É também escoso, yesterday, ayer, today, hoje and forever. e para toda a eternidade. This morning, I Amainta. want to encourage you, saints of God. Me quero para você, Saints of God, santo não de Deus. release yourself. Los você mesmo. Shake yourself Sacudir você of mesmo. every burden, De tur carga, every cares. tur cuido, Cast your preocupação. cares upon the Lord this morning. Ponemos preocupação para o Because the Senhor. Lord careth for you. Mas o Senhor está preocupado. Is there anything too hard for God to do today? Tem qualquer coisa demasiado duro para você? No, all things are possible. Tudo custa possível. Just believe in God this morning Diz que em Deus and também. lay aside every weight. E põe banda tur Because carga. God is here. Pois o Deus The está Holy aqui. não. Spirit is here. Espírito Santo está aqui. Open não. up your spirit. Abre o espírito. Let us align ourselves this Laga nos morning alinhar nos in pensamentos. one mind, De mente. one spirit, Espírito. looking unto Jesus, Ficando nos vistas who de is the Jesus. author and the finisher of our faith. Quem é autor e cumpridor We de nossa serve a fé. good God. Nós servimos bom We Deus. serve a good Father. Nós servimos bom He Deus. is the great I am. Este gran amigo. Heaven and earth shall pass away, Se literal lo passa by. but His word shall prevail. Pero su palabra lo And this morning prevalece. I urge you, brethren, E a mita urgivo. take time, Toma tempo. worship the Lord, Adorar a Deus. give Him honor, Dune give honra. Him glory, Dune gloria. because He alone deserves all the praise and all the glory. É solamente merecer tua We alabança were e made tua to glória. worship God. Nós vamos criar para We adorar were Deus. made to worship God. Nós vamos criar para So adorar this Deus. morning, Que we're me going to lamenta. worship Him. Nós We're vai going to adorar. praise Him. Nós vai Lifting up alabar. the name of Jesus. Alça o nome We de declare, Jesus. Nós declarar. Holy Spirit, Espírito Santo. take your rightful place. Toma bom lugar. Manifest your power in our midst. Manifestava o poder Let no the meio de Shekinah nós. glory come down this Alaga a morning. glória chiquina ba Lord, breathe aumenta. upon us again. Hala roseiro para nós, Senhor. Touch your people once again. Toca o povo me Let amas. your will be done this morning. Laga a vontade Let se your kingdom reign, aumenta. O Father. reino Your vindo. plan and your purpose E o plano e be propósito accomplished seja in cumprido. the mighty name of Em Jesus. el And poderoso the people nome of de God Jesus. say, E o povo de Deus avisa. Hallelujah. Aleluia. Aleluia. Glory. Glória. To the King of Kings Mi and Rei de the Lord Rei of Lords. e Senhor de God Senhor. bless you. Deus bendicionar You você. are blessed people. Deus bendicionar você. Worship the Lord this morning Você é um povo in the bendicionado. beauty of holiness. Adoração In em Jesus' beleza de name. santidade. Amen. Aleluia. Aleluia. Aleluya. Y el pueblo de Dios te alaba, Señor, aumenta. Amén. Hallelujah. And the people of God, praise the Lord this morning. Amen. Mira que bom e que dulce etapa hermana bini junto. See how good and how pleasant it is for brethren Awe to tu dwell in bendición unity. que nos porta junto. This morning, it's a blessing that we can Pa be alabar el together. Rey de Reinas y el Señor de Señor. We praise the King of Kings and the El Lord of único Lords. Dios verdadero. The only true The God. one and only. El único Dios. Láganos, batimos manos. Let us clap our hands. Alabé. Worship Him. Nos Dios poderoso, Yahweh. Our powerful God, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Holy is your name. Holy is your I don't name. wanna take it in I vain. don't wanna take it in vain. Yahweh, 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 Yahweh. holy is your name. Holy is I your don't name. wanna take it in I vain. don't wanna take it in vain.
vain. No tiene manera nos Dios. There's none like our No God. tiene manera nos Dios. There's none like our Eso God. merece tu alabanza. He only Eso merece tu deserves all gloria. praise, all glory. Hallelujah. Because there will be. So there will be no other God before you. There will be no other God before you. There is no one above you, no one beside you, nobody like you. There will be no other God before you. No one, no one, no one. No one, no one, no one. Ni una manera nos Dios. Aleluya. None like our God. Dáganos alza su nombre un día más. Lift up his name. Yahweh, 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 holy is your name. holy is your I don't name. wanna take it in I vain. don't wanna take it in vain. Yahweh, 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 holy is your name. holy is your I don't name. wanna take it in I vain. don't wanna take it in 'Cause vain. there will be no other God before you. There will be no other God before you. And There is no one above you, no one beside you, and nobody like you. There will be no other God before you. No one, no one, no one. No one, no one, no one. háganos platicón, no lo tiene otro Dios, manera Él. Who else can lead us to freedom? No one, no one, no That's one. enough. And who else can heal our sins and diseases? No one, no one, no one. And who else can walk on the water? No one, no one, no one. And who else can answer by fire? No one, no one, no one. Who else can bring down the tallest of giants? No one, no one, no one. And who else can silence the roar of the lion? No one, no one, no one. Who else is worthy of worship? No one, no one, no one. Who else is worthy of worship? No one, no No one. one, nowhere. No one, nowhere. No one, nowhere. No one, nowhere. Nobody like you. Nobody knows. Nobody like you. No one, nowhere. No one, nowhere. There is no one nowhere. No one, nowhere. No one nowhere. No one, nowhere. Nobody like you. No, nobody. Nobody like you. No one, nowhere. No one, nowhere. Hallelujah. You know what? Of searching I found. Nobody like Jesus. Of searching I found. Nobody like Jesus. Of searching I found. Nobody like Jesus. Yes, of searching I found. Nobody like Jesus. And of searching I found. Nobody like Jesus. We have searched and we found. Nobody like Jesus. And I've looked and I found. Nobody like Jesus. That nobody can hold me like Jesus. Nobody like Who Jesus. can hold me like Jesus? Nobody like Jesus. Who can hold me like Jesus? Nobody like Who Jesus. can love me like Jesus? Nobody
like Who Jesus. can protect me like Jesus? Nobody like Who Jesus. can provide for me like Jesus? Nobody like Who Jesus. can heal me like Jesus? Nobody like Jesus. There's nobody like Jesus. Nobody like Jesus. There's nobody like Jesus. Nobody like Jesus. Nobody, nobody. Nobody, nobody. Nobody, nobody. Nobody, nobody. There's nobody, nobody. Nobody, nobody. Nobody, nobody. Nobody, nobody. You know why? There will be no other God before you. Jesus. There will be no other God before you. Cause there is No one above you, no one beside you, and nobody like you. there is No one above you, no one beside you, and nobody like Háganos you. subir más. There is no one above you, no one beside you, and nobody like you. There will be no other God before you. No one, No one, no one. ni una manera no, Señor. Cupor sana-nos manera no, Señor. Who can heal us like you, Lord? Cupor carga-nos manera ela carga-nos te que dia de awe. Who can carry you as he carried us? Cuastima-nos manera e astima-nos te que dia de awe. Who loved us as he loved us until today. Hasta de nos infidelidade. Even in our unfaithfulness, Ela queda fiel. he remained E faithful. essa é a demonstração amor para nós. And this demonstrated his love for us. Nos Deus não tá cambia. Our God doesn't change. Bíblia diz que Ele estima nos tempo, não está pecador ainda. The Bible says that he loved us even when we were sinners. Seu amor não está cortico para nós, alimenta. His love is not short for us this morning. Aleluia. Láganos ler essa palavra do Senhor, alimenta, Let's read the word of God this morning de acordo na lo que ela pone em coração de salmista de casa. according to what he placed on the heart of the Sobre a sua psalmist palavra of está Daal. vivo, Because his word is está alive. eficaz. It is effective. Effectiveness. Aleluia. Em Salmo ng capítulo 96. In Psalm 96, Canta cantica novo na Senhor, canta na Senhor enter mundo. Canta na Senhor, bendicionar su nome. Proclamar o bom novo de sua salvação dia tras dia. Conta de sua glória meio de nacionan, su hecho na maravilhoso meio de todo pueblo nam. Pa sobre Senhor tá grande e digno de ser alabado na gran maneira. Também este word temi, mas cultur Deus. Pa sobre tudo Deus nan dia pueblo nan ta ídolo, mata Senhor atrai shelo nan. Esplendor e majestade su dilante, fortaleza e boniteza tá dentro su santuário. Atribui na Senhor, oh família nan, dia pueblo nan. Atribui na Senhor glória e poder. Atribui na Senhor e glória divina su nome. Trece uma ofrenda e vinde em suplente nan. Adora Senhor de esplendor de santidade. Tembla su dilante entertera. Pisa mei media nacionan, Senhor ta reina. De verdade, mundo está firmemente establecido. E lo no orto movi. E lo juzgue pueblo nan correctitude. Lega shelo nan alegra. E laga terra regocijar. Laga la man ronca. E tur lo que eta contene. Laga kunuku regocijar. E tur lo que tendenge. Anto ture palo nan di mondi será lo canta di gozo. Dilante di Senhor, pa sobra eta, bin, pa sobra eta bin, pa juzga terra. Ele juzga mundo com justiça e pueblo nan den su fieldad. Aleluia, aleluia, aleluia.
Señor está grande The Lord is great. y está digno de ser alabado en gran manera. He's worthy to be praised Está greatly. digno de ser alabado He's worthy to be praised de gran manera. of a great manner. Ahora nos tiene nos voz, Today we have our voice. nos tiene nos manan, We have our hands. nos tiene una vida que nos puede entregar. We have a life that we can surrender. Va a alabar Señor de gran manera. Let's praise the Lord Va a of a great entregarnos way. mes de su Let presencia. us surrender ourselves in His presence. Háganos vida da una fragancia delante de su trono. Let our lives be a sweet aroma before Háganos His vida throne. de promesa sacrificio que nos potrece delante de su altar. Let our lives be the first sacrifice that we can bring in front of His throne. Hobby ahora nos isa nos manan. Many times when you raise our hands, Quizás para alguna gente está extraño. maybe for some people it may look weird. Pero si vos mira un muchacho chiquito llega en tata, But if you see a young child coming to the Father, estas risas humanas para tata por qué. that child lifts up their hands for the Father to be able to carry them. Esta es una forma de someter delante de Él y dizer, abota mi tata. It is a way to surrender before Him and tell Him, You are my Reconocer Father. Él en su posición como tata delante de vos como Acknowledge Him in His position as Father before you. Donele alabanza y Give Him the gloria. praise and give Him the glory. Aleluya. Hallelujah. And saw hearts open wide as the sky. We lift you high. We lift you high. Hands up, hearts open wide as we cry. God, we lift your name high. Hands up, hearts open, Vos sois a vossa voz as the sky. y vos manan en su Lift presencia. you Lift up your high. voice and your Señor, hands in nos His talanta. presence. We lift you high. Nos corazones está abritada Our bebenta. hearts are open for Y you, nos Lord. manan está ancho abritada Our hands bebenta. are wide open before you, Lord. Señor, sea calzado. God, we lift your name high. Let all the other names fade away. Let all the other names fade away until there's only you. Let all the other names fade away. Jesus, take your place. Jesus, take your place. Let all the other names fade away. All the other names. Let all the other names fade away until there's only you. Let all the other names fade away. Jesus, take your place. Jesus, take your place. Hands up,
lo pinabao, y ahora acabo soy, otro nombre lo pinabao, tu mabo lugar, Jesús tu mabo lugar. Declara severamente di bobina. Declare this morning on your life. Tu otro nombre lo pinabao. Qualquer coisa que nos trova nos. Tenho que cair a mão no nome de Jesus. Has to come down in the name of Jesus. Qualquer Deus falso que nos por alanta. False God we may embrace. Qualquer coisa que toma seu lugar. Everything that has taken its place, Nós está quitei. we remove it. Nós está quitei. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Para sobra dentro do trono. Because on the throne, Está Jesus só porta sentar. there's only one who can be seated there. Jesus só. Jesus. Tudo outra coisa. Tudo outra coisa. Quando toma seu lugar. Tem-nos vida. Tem em nome de Jesus. Aleluia. Nós estamos de amor. Tem em nome de Jesus. In the name of Jesus. Otro nombre lo pinabao. Otro nombre lo pinabao. Te ora taboso. Otro nombre lo pinabao. Tu mabo lugar. Tu mabo lugar. Tu otro nombre lo pinabao. Otro nombre lo pinabao, te ora taboso, tu otro nombre lo pinabao, tu mabo lugar, Jesús tu mabo lugar, tu mabo lugar, Jesús tu mabo lugar, tu mabo lugar. Jesús, tu mabo lugar, tu mabo lugar, tu mabo lugar. Jesús, tu mabo lugar, Senhor, tu mabo lugar, tu mabo lugar, meu meio de nós. Vini entro na mes. Vini entro na mes, Senhor. Come and enthrone yourself. Vini reina meu meio de nós. Come and govern in our midst. Vini reina meu meio de Come and nós. govern in our midst. A você, Senhor. Only you, Lord. Sobre você tá digno. Because only you are worthy. Sobre você, a você, a você, a você, Senhor. A você, Senhor. A você tá digno. A você tá digno, Senhor. De receber tua Receive glória our glory e tua honra e a alabança. and all praise. A você, oh, a você. Na você tá. Senhor, a você tá digno. Only Digno, Senhor, para receber. Milio na tua minha adoração, não outro Deus. A você tá digno. Crece sacrificio na mi rei resucitar. A vosota digno para recibir mi alabanza, digno para recibir adoración, vosota digno para mi trece sacrificio na mi rey, el rey resucitar. A vosota digno para recibir mi alabanza.
tan digno. Pa' mi triste sacrificio na mi rey, el rey resucitar. Vos sos tan digno. Vos tan digno para recibir honor. Vos tan digno para recibir gloria. Mi Señor, mi Dios, mi Señor, mi Dios. Vos sos tan digno. Vos tan digno para recibir honor. Vos tan digno para recibir gloria. Mi Señor, mi Dios. Vota Angela su venida. Mi Señor. Vota Angelando su venida. We look forward to His second coming. Mire, Señor. Mi Señor. Nos quiere, nos quiere por reino, nos quiere por gloria, nos quiere por presencia. Vini, reina, Mi Señor, mi Dios, mi Señor, mi Dios. Vos sos tan digno. Na vos sos tan digno. Diz misericórdia e profundidade do coração, Just tell him from the depth of your heart, reconhecendo que em verdade é só digno. acknowledging that truly only Mas He's sobra worthy, nenhum outro because no other amor na cruz para nós, died on that cross for us. nenhum outro No other alaga o hecho de estar Deus mesmo loved the fact of being e God by vir em Himself meio de nós and come in our midst e a sofre para nós. and suffered for us. Nenhum outro None other apaga preço não paid that price e estima nos assim a outro. and loved us so E nenhum much. outro And no other lo vini back para reina tampouco. will come back to reign again. Jesus só. Only Jesus. Na vos tá digno para receber minha alabança. Digno, digno para receber minha adoração. Vos tá digno para me trazer sacrifício na mirei. Rei ressuscitar, vos tá digno para receber minha alabança, digno para receber adoração, vos tá digno para me trazer sacrifício na mirei, rei ressuscitar, moço tá digno. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Only you deserve the glory and the honor. Solamente amo. And the praise and the worship. Gloria, To you belongs all authority. Na voz And we submit under you. Y nosotros sometemos.
We love you, Lord. Nós te estimamos, And we Senhor. say that we need you. E nós te avisa que nós Today we need you dibo. more than yesterday. Awe nós mester dibo, And mas the day guaiera. before. E mais que dia Tomorrow promete. we're going to need you even more. Nós também mester dibo aún mais. Here we are, Lord. Ata nós aqui não, We bow Senhor. down before E nós you, te buig dilante laying mo. it all down at your Nós te throne. pone tur cosa bao na bo trono, Senhor. Let your presence in our life arise. Laga bo presencia de nos vida. And let everything else Lang follow. arriba. E laga tur outro sigue. In the name of Em nome de Jesus, Jesus. we humble ourselves before you. Nós te humilhamos mes dilante bo. We draw ourselves near you Nós te hala bem mais cerca de bo. because we acknowledge that without you, Paso nós te reconhecer we sin are bo, nothing. nós te nada. It is because of you Etapa motivo dibo that we are. que nós tá. If it wasn't for you, Se não tava tapabo, we don't even want to think about that. nós não que nem pensa But ribesi. we worship you Nós te adoramos. because you have positioned us Paso bravo a posesionar-nos as a new creation. como criatura novo. We are no criação longer the novo. old creature, Nós não tá mais criatura viejo, governed by sin. gobernador de pecado. We are no longer under Nós não tá mais bom the government of sin. de governo We de are no pecado. longer Nós não tá mais a slave to sin. esclavo de pecado. We are now slaves of Nós righteousness. tá esclavo de justiça. And the Bible calls Jesus Christ E a Bíblia tá the chamando righteousness Jesucristo of God. es un justo So all de of Dios. us in Christ, we are slaves of Nos Christ. tur de Cristo, nos te esclavo de Cristo. We follow Him Nos te sigue by loving Him. dor de estime And by loving Him, y dor de we estime. do His will. Nos hace su voluntad. It's not difficult for us to do His No will tan difícil para hacer su because we voluntad. love Him. Pa sobre nos te And we estime love Him y nos te estime. because He demonstrated Paso it. él ha demostrado At the cross, na cruz. He laid down His Él pone life su vida a bow. Aleluya. even before we were born. Hasta prometo nos His nace. life was already laid down Su for vida us. a guardo puta bow pa nos caba. Who are we that you should love us like that? Quem ta nos como tengo estima nos assim. Who are we that we should Quem ta nos occupy your mind like that? que nos porta totalmente timbo mente acaparar, ocupar. There's no other way but to love you. No tem outra forma mais que estimado. There's no other way. No tem outra forma. That's why today Dá si awe. we hear your shofar blow in our Nós te hearts. escucha bo shofar, zona de nos coração. Moment after moment, Momento tras de momento. calling us Llamándonos and reminding us y recordándonos of your coming. de bo venida. We love your coming Nos te estima bo venida. because yes, you're coming back for your church. Pa sobre si, bota bem back pa bo iglesia. We don't know the day or time. Nos no conoce el día o All we hora. know is that you are coming. Tú lo que nos ata que bota na Knowing camina that you are viniendo. coming is enough for us. Sabiendo que bota viniendo está suficiente para nos cama. We love your coming. Nos te estima bo venida. In the meantime, Y mientras tanto, we make our lives useful in your hands. nos hace nos vida nang di útil den bomang nang. We give what you did for us at the cross value by the way we live. Nos aduna lo que va aduna ne cruz pa nos valor pa lo que va viva pe. By the way we live, we tell you we love you. De forma que nos ta viva. By the way we live, nos ta we tell bisabo you que nos thank ta you for what you estimabo. did for us at the cross. De forma que nos ta viva. By Nos the ta way we bisabo live, danki pa lo que va si pa nos de You cruz. can smell, De forma que bota viva bo por hole. you can see Bo por mira. that we eagerly wait for your coming back. Que nos ta espera arriba bo venida. Con hopi ansiedad. We thank you, Lord. Nos te agradecimos, There are Señor. just no words to No express tem palavra para expressar. our worship, Nos adoração. our thankfulness, Nos gratitud. our surrendering to you. Nos entrega na bo. And indeed, we have many faults. E verdade, nós tem hopi falha. But in Christ, Pero em Cristo, you have made us perfect. base nos perfecto. We are your righteousness. Nos ta bo justiça. The righteousness of God in Justiça de Deus Christ. em Cristo. We thank you, Lord. Nos te agradecemos, Senhor.
Let your peace Lagabo paz. accompany every mind and heart. Kompanya kada mente, kada coração. And let your power be manifested Ilagabo poder guardo in manifestar. all its richness, Den turso riqueza na. in all its Den wholeness. turso plenitud. And let us be a home, Ilaganos ta casa, a place lugar. where you can manifest yourself Caminabo por manifestabo mes. without restriction. Sin restriction. Find in us a meeting place. Haya de nos lugar Find in us a tabernacle Haya de nos tabernáculo. where you can have intimate meetings with us. Caminabo por ti reunión ang íntimo con nos. Speak to your children this morning. Papia ko yun ang awe meinta. Touch your children this morning Toka bo yun ang awe meinta. and let them go Hallelujah. back different than what they Ila ka came. nang bypass back diferente di kong nangabini. In the name of Jesus. Den en nombre de Jesus. In the name of Den en Jesus. nombre de Jesus. Hallelujah. Come on, let's give him praise this morning. Bando ni alabanza awe meinta. Hallelujah. Good morning, everybody. God Bon bless you. dia tu rende. Dios bendicionabo. It's good to be in the house of God. Tabong patadenge kas di Dios. I don't know about you. I'm very excited to be Amin here. sa di boso pero may damasya. Very excited to be alive. Patakinang, patabibo. Very excited to be able to say Jesus. Imita hope eksita pa por bisa Jesus. Amen. Amen. Are you excited this morning? Abot eksitawe mainta. I don't think so. Amin o te quiere. Amin o te quiere. It's okay to be tired, Ito okay patakansa. but you better be excited with Jesus. Pero basta ko bot eksita ko Jesus. Hallelujah. Praise Amen. the Lord. Hallelujah. Gloria na Dios. Let's go to somebody and greet somebody in the name of Jesus. Bano Amen. ende isaludanan din en nombre de Jesus. Amen. Praise the Lord. Gloria na Dios. Welcome if you're here for the first time. Bom binisi bot kinang papromebya. Welcome if you, it's been a while since we last saw you and you're here. Bom binisi yaton tempo ko bono abinya wo bota back inos tawagbo. Bom bini back. Welcome if you are online. Bom binisi bota online. Glory to God. Gloria na Dios. Praise God. Gloria na Dios. Hallelujah. God is good. Dios ta bong. If you need Spanish translation, let us know. Si usted necesita traducción en español, déjanos saber. Allá atrás con los sugieres. Okay? For the rest, we will be doing the service in English and Papiamento. Nos lo estás haciendo es servicio en inglés y papiamento. I would like to pray for Brother Cesar. Lo mi quiero ora para Rumang Cesar. Tomorrow he's going to do a little operation. Mañana esta va a hacer una operación chiquito. Let's all stand and stretch our arms to him and pray for him. Amen. Bang lanta para estrechanos man na je y ora pe amen. Doña Sally, venga para acá. Rumang sali bimpa aquí. Praise God. I hear in my spirit, it's going to be well. All is well. Me te escucha de mi espíritu que turcos tabay tabong. God is good. En el nombre de Jesús. Father, we declare that nothing formed against this man of God shall prevail. Tata nos está declarando que nada forma contra el hombre de Dios aquí lo puede prevalecer. As they lay their hands to operate him, Según con ambuta ng mangri pa pa opere, go before him. abo bay dilante je. Go before them Bay dilante nang and protect him. y protege. And we declare and decree Y nos está declarando y that this decreta operation will be que successful for your oración honor and e your glory. operación aquí tabay ta exitoso pa bo honra y bo gloria. And after that operation, Y después de operación aquí, let there be a clear mark la gueta un marca cla
of the past and a di new e beginning. pasado y e comienzo nuovo. In the name of Jesus, Em nome de we Jesus. cover him under your blood, Nós te cobrimos o sangue. because under your blood the enemy can't even touch. Paso bom de sangue e inimigo. In Jesus' mighty Tengo name. que darle um pouquinho de touch. Em nome poderoso de Jesus. and amen. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Last week, I wasn't able to be here. I was for work in Curacao. Semana passada, não portava estar aqui, paso me estava tendo semana na Corsol. But the whole week, my mind was on Sister Lisette Werleman-Koch. Pero gente semana, mi mente estava arriba nos rumang Lisette Werleman-Koch. And we made sure, we did all our best to honor her at the time of her burial. E nós lo estava taquetinang pa honrele na su momento de entierro. Anyway, I just want to honor her here in church. Me que honre aqui na igreja. Sister Lisette has helped us quite some years in Owansa. Rumang Lisette estava dia líder nandi Owansa, ela ajuda nos basta par de anos. She was also able to finish our Bible college, INSTE. Estava capaz de terminar INSTE nos Bible College. And one of the things that I will Escola de Bible. always thank God for her E dia costam que sempre a mim lo que da agradecer Deus peta. Her mic has a lot of echo. Can you correct it, please? Yes. She has worked to stabilize our internet service here in church. Ela trabalha duro para estabilizar nos internet aqui na igreja. It was so unstable that we could not even stream. Estava assim instabil que nós não podemos stream. Her intervention Su intervenção de not only stabilized our connection, but it stabilized the connection of the neighborhood. não solamente hacia de nós, sino de vecindade à direita. So if you are online connection. and you are able to see us clearly and hear us clearly, E se botar know that it has a name and a last name next to it. se botar online e por escuta e mira nos bom, sabe que tem número pegando ali, número e fam. Sister Lisette was like a daughter to our sister Ligia, Rumang Lisette da maneira yumué para nós Rumang Ligia. and many of you love her, you know her. E hope de vocês a conhecer e So I ask you to pray for her family, Does me- husband, children, Me ta pedi boso por favor. and the brothers and sisters in Para Christ. vocês ora pele para sua família, para sua família, para sua casa, seu e Okay. o resto de conhecer. All right. The funeral was last Thursday, if I'm not mistaken. E entierro estava ta semana Friday, passada. sorry. Já Friday. vierna. Friday. Okay? In Jesus' name. Em Anyway. nome de Jesus. All right. Next, we have a women event. Women a word and word. Também nós temos evento de mulher ng Cotabini. Pastora will be sharing a word. Pastora lo está compartiendo palavra. She's going to be talking about the wise woman edifies her home. Esta vai estar papiando de mulher sábio que está edificar sua casa. I want you to know, just like the kingdom men, we are organizing the church as we speak. Mi que para vocês sa mescos que homem não de reino, nós está organizando a igreja que nós está vai ter mulher não de reino também que está edificador não de nan Okay, casa. so we have all the women under a coordinator of a leader, if you want to call it like Então that. lo que nós fazemos, nós temos dois líderes não que lo coordina diferentes grupos não de persona. Okay, so these leaders are going to be calling all the women of the church. Então o líder não aqui vai estar chamando a mulher não da igreja, então logo há chamada. Okay, and then you need to confirm if you're coming to this event. E lo botinho Which is this confirmar Friday. se bota bem evento aqui que está vierna a war. Okay, and if you are not called or something like that, we can make mistakes, we can miss people, it happens. Sí. Okay, don't get angry. How can they forget? Don't do that. Just register today. Se por si acaso, portanos no timbo teléfono, nos no timbo registrar, se no haya llamada,
bo por tambe registrar awe, bo por hacerle kusali, duna bo number ibo telefone, pa asina enos timbo on. Okay? Kares So, meeting dibo, no worry. so it's very important to attend these meetings that we are organizing here. Dus esta hoop importante para nos vinir a meet, tener reunión aquí que nos está organizando. Okay? This team is powerful. E equipo aqui, o tema aqui está poderoso. Okay? So it's going to be here in church Esta vai estar aqui dentro da igreja. this Friday, 7:30 going up. Já vierna agora, setor e meio para dilante. Okay? Please, Glory me to tá God. pedindo vosso por favor. Where are the women in the church? Me tá pedindo vosso por favor, chega na tempo, para nós por começar na tempo. Para nós ter programa. Very good. I ask you please to be on time so we can start on time because we have a program. Good. And then tonight we have Pastor John Tranel with us. Awe noche nos tem pastor John Tranel conosco. He is going to have a team, The Power of Remembering. Esta vai ter tema é poder de corda. I De don't know recordar. if you guys remember Pastor John, Mi non sa se bastante corda pastor John Tranel. but he came with the team of CFNI in 2016 in Kamakuri. Na 2016, ela vinha grupo de CFNI na Kamakuri. Okay? And they did missionary work. But we know Pastor John a long time. Ela hace bom trabalho, pero nos conhece pastor John hope aí atrás. When I did Bible University, he was the mentor. Ora como assim mi Bible universidade, estava também mentor. Okay? So tonight he's going to be preaching. He's a powerful preacher. A noite também está predicando e é predicador poderoso. And a lot of other things that he is going to be doing, because he moved from the U.S. down back to Curacao. So he's going to be doing things in the islands. Ela moving move forward. de Merca, bem back or so, dus ela vai estar haciendo diferentes coisas entre isla na trobe. Especially in the area of marriage, Especialmente na área de matrimônio. which goes with what was prophesied during the conference Lo last week. que vai banda de lo que Coincidir, bom. lo que to coincidir bom com lo que nang apapia den e conferência que nós estava tendo de crescimento. Okay, so God is good. Dus Deus tá bom. Ela manda de divya. Comedor is open. E comedor tá abrir. We Higra. have hígado encebollado Nós tem higra com cebola caramelizado. Uau! and also bolo de prem. E bolo de prem. These are really difficult to say in English. Essa aqui tá custando duro para você não. Rest assured that the taste is good. Sabe que eta smack bom me por segurar você sei para somar que come higra que acaba. Eta bom. Praise God. Glória a Deus. All right, now we're ready for the offering. Deus nos está claro agora aqui para ofrenda. While you prepare your offering, we will pray. Segundo como está preparado a ofrenda, nos lo hace oração. In Jesus' name. En nome de Jesus. Não estou ok. Para mim tá bom. No, no, tá bom. Okay. Daqui assim, não está. Está ok para mim. Não está Não tolerando. barre, para mim não vou gritar. O volume tá bom, tá? Echo eating. Isso não é echo. Dime tá sonando bom, DJ tá sonando echo. Something is algo estranho. Bueno. Tata, Father, we thank you Tata, nós chamamos danke for everything, para tudo and coisa. especially this moment, Especialmente momento aqui. moment of giving. That's Momento de also tuna, worship o unto you. também tem adoração para We cubo. thank you that you have provided. Nós está agradecidos com a You will prover. continue to E provide. lo vou seguir prover. In Jesus' mighty Em name. nome poderoso I de thank you Jesus. for everything. Muito agradecido por tudo. Everything. Turco. Every household. Turcas. And this household as E well. a casa aqui também. That there may not be lack, Que não falta nada. but always abundance. Sempre lo tem em In abundância. Jesus' mighty name. Em nome poderoso de Amen Jesus. and amen. Amém. Glory Amém. to God. Glória a You can Deus. come and give Vamos unto the vir Lord. e dona na Senhor. Aleluia.
Gloria a Dios. Yes, God is good. Dios está bom. Amen. Amen. Amén. Are we ready for the word of God this morning? ¿No está clave palabra de Dios obviamente? 5784. 5784. Head of the year, Cabeça de año. or the new Hebrew year. E año novo hebreu. Okay, amen. Amén. So we're going to be talking about this, Nós também está papiando disso aqui, putting it in its right perspective, poniendo en perspectiva correcto. but also the prophetic implication of it. Pero também é implicação profético de. I hope you're ready for it. Me te espera botar clape. I hope that you will take notes, Me te espera que você make toma notes, nota. okay, because this is not just for today, Para você sabe que não te diz paué. this is for a whole year. Esta para gente ter ano. Amen? Amém? So are you ready for it? Bota clape. You guys seems like tired and asleep. Você anda para semana cansa e com sonho. Are we still tired of the conference? Nós está cansado ainda de conferência? No? We want more? Nós quer mais? Can we handle more? Nós por handle mais? Praise God. Okay. Glória a Deus. Let's open the word of God in Colossians 3, Van a abrir a palavra de Deus em Colossenses 3, 1 down to 11. de 1 para 11. And then we will read also from Romans 8, 18 to 23. E Romanos 8, 18 para 23. Glory to God. Thank Gloria you a for Dios. standing as we read the word of Dando God. para segundo que nós lemos a You palavra do de this Deus. not out of being Botar religious. a aqui no dor de You do religiosidade, this for the pero botar respect assim é dor de reverência of the living word of God. para a palavra viva de Deus. The Amém. word is Jesus, so you stand for him. A palavra tá Jesus, Deus está lanta para pepa honre. Hallelujah. Amém. Since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Se você guarda lanta com Cristo anto, siga busque costan de arriba. Caminho Cristo tá sinta na mão direita de Deus. Think about the things of heaven, not the things of earth. Amém. Pone vosso mente ribe costan de arriba e não ribe costan cuta riba terra. For you died to this life, and your real life is hidden with Christ in God. Pa sobra, vosso amori e vosso vida tá escondi com Cristo de Deus. And when Christ, who is your life, is revealed to the whole world, you will share in all his glory. Amém. Ora Cristo, quem deta nos vida, guardo revelar, e ora é vosso também, lo guardo revelar, junto com ele em glória. That's it? Okay, Romans 8, Romanos 8, 18 down to 23. de 18 Oh, para no. 23. No. Okay, there's still more on Colossians. We're still in Colossians 3, 1 till, which verse is this one? Sa aqui tá versículo 18, nós está ainda em Colossenses. So because you are in Christ, put to death the sinful earthly things lurking within you. Have nothing to do with sexual immorality, impurity, lust, and evil desires. Don't be greedy, for a greedy person is an idolater, worshiping the things of this world. Pensei, considerar el miembro de vosso corpo terrenal como morto para inmoralidad, impureza, pasión, deseo malo y golosidad, que está igual na idolatría. Because of these sins, the anger of God is coming. Pa sobra tapa motivo de costan aqui que a fúria de Deus lo vem riba e yunang de desobediencia. You used to do these things when your life was still a part of this world. Y den esa kinang, boso tambe taba takana un tempo que boso taba ta biba denang. But now is the time to get rid of anger, rage, malicious behavior, slander, and dirty language. Ma awor, boso tambe meste pone ture sa kinang umbanda, rabia, furia, malicia, calumnia y palabra sushi for di vosso boca. Don't lie to each other, for you have stripped off
your old sinful nature and all its wicked deeds. No ganha outro como cuboso apone banda e gente viu com sua prática ng malvado. Put on your new nature and be renewed as you learn to know your Creator and become like Him. E abisti e gente novo cutawardo renova den conhecimento verdadeiro segundo a imagem de Jesus que a cree. In this new life, it doesn't matter if you are a Jew or a Gentile. A Gentile is a non-Jew. Circumcised or uncircumcised, barbaric, uncivilized, slave or free, Christ is all that matters and He lives in all of us. Renovamento del cual no tiene distinción entre griego, judío, circuncidado y incircuncidado, barberos, quita, esclavo y gente libre, mas Cristo está tur y dentur. Amen. Romans 8, 18 Romanos to 8, 23. 18 para 23. Yet what we suffer now is nothing compared to the glory He will reveal to us later. Amém. Para sobra, me da considerar que o sofrimento de tempo presente aqui não está digno de guardo comparar com a glória que o guardo revela a nós. For all creation is waiting eagerly for that future day when God will reveal who His sons and daughters, His children really are. Aleluia. Para sobra, a criação está espera com gran anticipação, arriba a revelação de ayunan de Deus. Against its will, all creation was subjected to God's curse, but with eager hope. Okay. Sí. Para sobra, a criação aguardo sometida a vanidade, não de sua mesma vontade, mas para motivo de esunco a someter de esperança. The creation looks forward to the day when it will join God's children in glorious freedom from death and decay. Que a criação mes também lo guardo librar for de sua esclavitud na corrupção padrenta de a liberdade glorioso de ayunan de Deus. Aleluia. Yeah. For we know that all creation has been groaning as in pains of childbirth right up to the present time. Para sobra nós saco inteira criação ta queja e ta sofre e doloran de parto junto te agora. 23. And we believers also groan, even though we have the Holy Spirit within us as a foretaste of future glory, for we long for our bodies to be released from sin and suffering. We too wait with eager hope for the day when God will give us our full rights as His adopted children, including the new bodies He has promised us. E não solamente está aqui, mas nós mes também que tem e prome fruta de espírito, nós mes também ta queja de nós mes, esperando com gran antecipação riba nos adopção como you e redenção de nos culpa. We thank you, Lord, for your word. Nós te agradecemos, Senhor, por a palavra. As we enter into this theme, Segundo nós está dentro do tema open aqui. the ears of our spirit Abre a orelha de nosso espírito and let us receive that which you are talking to us this e morning. permitir para nós por receber o que você In está the papiando com name nossa of mente Jesus. em nome de Jesus. Thank you again, Lord. Danke dia mais, Senhor. Amen and amen. Amém e amém. Praise the Lord. You may be Glória a seated. Deus e nos tomar assento. After quite some years, Depois de basta par de anos, I went to Curacao to do a work in the refinery. mas vai correr para trabalho de refineria. I entered and I found chaos, Uma drenta e uma raia caos, disorder, desordem, no beginning, no end, não tem começo nem fim, confusion, confusão, darkness. escuridade. So in front of all of that, Das delante de tudo isso aqui, I prayed and I asked the Lord to do a miracle by creating order. mas ora e pedi Deus a fazer milagre de criar ordem back. At the end of our meeting, Na final de nossa reunião, unbelievers said this. incrédulo Incrédulo avisa aqui. The Incrédulo não. client was in the dark.
El cliente estaba en oscuridad, but now light has come in. pero hubo luz adrenta. Aleluya. That is what 5784 is. Entonces, este lo que es 5, 784 está. es ahí, 5, 7, Miraculous flow un fluir milagroso in environments of order. de un atmósfera, ambiente de Orden. orden. Right? You can't ask for a miracle Bueno, and por there pedir is un milagro, chaos. ando tin caos. The chaos has to be ordered so that the miracle can function and flow. El caos me este guardo ordena para así el milagro por fluir. Amen? Amén. So that's where we're going a little bit. Entonces, today. en nos tabay más o menos. But let me give you a little introduction Pero la gamit nabo un introducción and chiquito clarification on certain y things, clarificación riba cierto costan. especially on the topic of these Especialmente feasts. riba el tópico de fiesta ng venidero. Because we're not being religious about it. Nos nota religioso ko esa aquí. We are not going backwards with it. Nos nota bay patras back ko No. costan aquí, no. We are trying to live in the time of Christ. Nos ta purba viva din el tempo de Cristo. And we are looking forward, not backward. Y nos tawag dilante y no patras. Amen? So Amen. let's put everything in perspective, then we will move into the prophetic. Entonces van pone turcos de perspectiva, ando jay nos ta move de lo profético. It is important for everybody to know Esta importante para tu rende sa, that all the appointed feasts in the Old Testament, cultura fiesta ng apuntado en el testamento bio. they all point to Jesus Christ. Nan turta mostra riba Jesucristo. Nanta Everything of Him turcos de je and everything in Him. y turcos denje. It was not created for then and to stay there. E no tawata crea pa tempo aya anto permanece. No, it was a shadow of what was to come. Amen. E tabata un sombra de lo que tabata pa bini. And that shadow has come. Y e sombra The shadow allega. is here. E sombra ta aquí. You have it on you Bobor tiene if you are in Christ. si bota de en Cristo. So we need to shift things. Dos nos tingo move costan, shiftan. Rosh Hashanah, Rosh Hashanah or literally hat of the year, of literalmente bisa cabeza de año or the new Jewish year 5784, of e año novo de judío 5784 or Yom Teruah, of Yom Teruah or Feast of Trumpets, of fiesta de trompeta is no different. no tiene diferencia. Let's read Leviticus 23, 23 to 25. Van lesa Levítico ng 23 de 23 pa 25. The Lord said to Moses, Pasobra Señor apapia con Moisés bisando. give the following instructions to the people of Israel. On the first day of the appointed month in early autumn, you are to observe a day of complete rest. It will be an official day for the Holy Assembly, a day commemorated with loud blasts of a trumpet. Papia ku eyunan di Israel bisando. Din e 17 luna, riba promedia de luna, vos meste tiene un sosiego, un conmemoración cu tocamento de trompet, un convocación santo. You must do no ordinary work on that day. Instead, you are to present special gifts to the Lord. Vos no maja sin ningún trabajo pisa, ma presenta un ofrenda de candela na Señor. You must do no ordinary work on that day. Okay, 25, right? Okay, good. So, the word teruah Entonces, palabra terroir, means to shout or make noise. que men grita of hasi sonido. So, this holiday is marked by blowing of the shofar. Dus esa aquí, esta el día que está marca riba e hecho de que supla e shofar. Or they use a ram's horn. Of nanta usa un cacho Cacho di chubato. de chubato. And they blow it like today in Jewish synagogues Anto nanta suple ribundia mane awe den sinagoga ng Hudiyo. all around the world. Full round mundo. So, Rosh Hashanah Dus Rosh Hashanah, in our calendar started on sundown last Friday, which was the 15th. de nos calendar a comisa ora solo a ba, ya viernes ya 5.
With it, according to them, starts a 10-day period Junto com ele, conforme não, um período de 10 dias a começar. and this leads up to the holiest day of the Jewish calendar. Antes aqui tá guia na chega é dia mais santo do calendário judeu. They call it Yom Kippur, Nanta yame Yom Kippur. or Day of Atonement. Of dia de expiação. Yes. The sounding of the shofar O sonido de shofar, on Rosh Hashanah dia de Rosh Hashanah, is meant to be a wake-up blast. eigenlijk sentido su tras tapa volanta bendicionar. No. A wake up blast. Blast. Blast, okay. Es un sonido para despierta gente. Okay. And it's supposed to be a reminder Antes supposed da recordatorio that the time is near for the Day of Atonement. que o tempo está chegando para o dia de expiação. This means repentance Essa aqui quer men arrependimento. and turning back to the Lord. Ando vira back na Senhor. Aleluia. So these are therefore 10 days of great introspection Tapos essa aqui nanta 10 dias de gran introspecção. dus bota bay waka ding, bota examina mo mes pa ding. Que bota vai wak dos guys. It's going to be a Intro heart pa searching Eta vai estar sondeamento de meu coração. and a self-examination. Anto examinação de bom mês. So for the Jew, Dos judeu and still, e te ainda. this is what the sound of the shofar means. Essa aqui tá lo que é sonido de shofar quermen. So again, the primary theme of Rosh Hashanah Dos dia mais, o tema primordial de Rosh Hashanah is repentance. da arrependimento. Nos temos que arrepentir. During Rosh Hashanah, Durante Rosh Hashanah, they have a common greeting to one another also. nanti forma de saludar outro também. Listen to these things. Escute costa I'm just aqui. giving you a little history lesson here. Me tá dizendo na voz tiki de história aqui. And then we will project it into Christ. Ante ori nós também projetei trecele com età em Cristo. They say, may your name be inscribed in the book of life. Nanta bisa kubo number por guardo inscribido em book de vida. May this new year be a sweet year for you. Kwe aya nobo aqui potu aya dushi pabo. Enjoying the sweet things of life. Pabo por goza de costan dushi de vida. Why sweet? And they use fruits and all kinds of things. Anto di con dushi wak nanta To usa symbolize fruta that. kuyen outro costan pa simbolizar essa aqui ou It is to etc. counter the sorrow associated with repentance. Eta pabo contra-atacar e dolor nan que ta asociar cubo arrependimento. Esse é dushi para So they say to each other, may you have a year of good deeds. Das nanta bisa outro cubo lo ti un aya di costan bom. A lot of good deeds. Hopi costan bom pabo. Amen? Amen. And they also say to each other, Deuteronomy 28:13. Anto nanta bisa outro também Deuteronomio 18:28:3. To be the head and not the tail. Pabo te cabeça e não é rabo. For you to go up and not go down. Pabo vai arriba e não bem abaixo. Amen. Amen. All of these things are great. Tudo costan aqui tá bom. So under the rabbinic tradition, Dus bouwde é tradição rabínico. these 10 days are for the Jew to choose his or her fate. É 10 dias lang aqui tá para é judeu para é por escolher sua fé, Su destino. seu destino, sua fé. Faith. So on Yom Kippur, Dus riba dia de Yom Kippur, 10 days after, 10 dias depois que dia começar, after self-examination and repentance, depois de conocer a examinação de nós mesmos e nos arrepentir, you seal your, not fate as we know it, but fate, but destino. é hora de botar ceia bo destino. Are you going to be inscribed in the book of life or Bota vai estar inscrito the place destined for the wicked? buque de vida of bota vai no lugar destinado para que tá malvado.
Now, this is how they look at this. Anto así na kinanta wake saki. But we are no longer in those times. Pero nos nota más en el tiempo And we are ng not part of aya. the Jewish culture. We are no longer, we have no part in the Jewish culture. Nos notin parte, of We are nosotros not somos Jews. parte de cultura judío, paso nos nota judío. We are Gentiles, Nos da gentil, non-Jews. nos nota judío. You can track all the way down to Adam if you want, but hello, you're not a Jew. Bobo vai back te na Adam, pero bo nota un judío. Paboto un judío, bo me está nascido de mama judío. Ni siquiera tata, mama. All of my mother's side is Jewish. Tu eres banda de mi mamá ta Do you judío. see me do weird things? Pero boto me hace cosas No. raras, no. 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 You have to be careful with these things. Nós mesmo tem cuidado que costam aqui. Fe comienzo. A homem da atender. Anyway, so as Christians in Christ, Nós como cristianos em Cristo, we need to know how to extract the risen Christ from this tradition. nós mesmo sacamos por saca a fo e Cristo que a ressuscitar den essa aqui. For the essa tradition. aqui, for de tradição, From religion, for de religião, from the culture, for de cultura. and make it relevant to our faith. Então a ser relevante na nos fé. Are you here? Botei? Look at Joel 2, verse 1. Wag Joel 2, versículo 1. Sound the trumpet and GSCC and whichever church. Raise the alarm on my holy mountain. Let everybody tremble in fear because the day of the Lord is upon us. Sopla trompet na GSCC of qualquer outra igreja e laga alarma zona arriba misero santo. Laga tur habitante de etera tembla. Pa sobre el día del Señor, está bien, seguramente está cerca. Think about this in Christ. Pensa esa aquí en Cristo. You and I, we are the temple of the Holy Ghost. Abo y ami nos te templo del Espíritu Santo. And moment by moment, Y momento pa momento, we should be able to hear the shofar of the Holy Spirit blowing in our hearts. nos mes de portende el shofar supla de nos corazón de espíritu. El shofar de We espíritu. don't observe seasons of repentance. Nos nota observar temporada de arrepentimiento. Very classical. Certain religious people call me in this period to say, forgive me. Ajá, esta hopi clásico pasó. Tiende nan religiosa llamami de tempo que ando pedimi perdón. So if Christ were to come now, they go to heaven. But what happens if he comes before the period? Si Cristo vem agora que nanda vai cielo, pasó de temporada que nanda pedir perdón. Pero Kiko lo pasa si Cristo vem no de temporada aqui, pero promete. A mí no por vai junta mi mes que saque. We cannot be part of those kind of things. De en Cristo nos no porta parte de costan It is aquí. dangerous. Está peligroso. We don't observe seasons of repentance. Nos nota observar temporada nandi pedir perdón. Since we don't know the day or the time of his return, Pa motivo que nos no sa el día y el hora que te vuelve back. the only thing left is to be ready 24/7. Aleluya. Ta pensei el único cosa que nos por así, ta viva preparar 24/7. So the need for repentance is a moment by moment thing. Das es necesidad para arrepentir un cosa de momento tras de momento. I don't observe 10 days Mi nota observar 10 días in a year, de un año, and the rest I'm like the devil, ante el resto mi ta viva mane diablo ribatera. dressed up religiously, but the devil Vestí más religiosamente, pero diablo por fin. can't even love, Bombo ni estima, can't even submit. bombo somete, I'm not humble at all, pa sobra minta humilde suficiente, but I become humble in pero one day, mita vira 10 humilde days, den el promedio 4 days of the year. of 4 días nandi año. Christ died to give you power to be Amen. ready Amen. every moment. Cristo amor y panabo poder pa botar cla cualquier momento. Living and waiting for him is a matter of daily. Viva y guarda riba je tun cos di Es a tur lifestyle. dia.
Es una forma de vida, estilo de vida. Having said this, let me ask you this question. Let me Awo ko ask mabisa us boso. this Esa question. aqui, lagami tire pergunta aqui para nós tur. Está virando bom. Ouve bom, Iriba. How is your life with him now? Awo, contami, como vida tá com ele, awo. I'm not going to wait till October to do this. Paso amin também guarda até outubro para ser aqui. Are you in the book of life or Bon are number. you going to that place, Tas que vida é buki de the other vida. place? Bota vai é outro lugar. Etas que vida é outro buki. São de Look at morto. Revelation 20, verse 15. O a revelação 25. Anyone whose name was not found recorded in the book of life was thrown into Ritz-Carlton. E se ende su number no awardo hanya skibiden e buki di vida, e lo awardo tirado en el lago di Ritz-Carlton. Yes. Your name Di is not Candela. there, you will be thrown into the lake of fire. Si bo number no te den, lo awardo tirado en el lago di Candela. If you have placed your trust in Jesus Christ, Si bo apone bo confianza en Jesucristo, you put your trust in the atoning work of Jesus. va pone bo confianza en el trabajo de expiación de Jesucristo, Which means his life, cualquier His vida que la death, duna, su and his muerto resurrection. y su resurrección. then your name is in the book. Amen. E ora bo number ta den e buki di vida. I don't have to wait for no Rosh Hashanah A mí no me se vai guardar para un Rosh Hashanah. and then 10 days Anto ya hay 10 días. and then determine this is my faith. Anto yo determina esa aquí está mi fe. At Cristo bin Juli, at abot awarda bo Rosh Hashanah yega. Now Christ came in July. Now you're still waiting for your Rosh Hashanah. You're Russian. John, we need to shake up the church to believe right. Nos tengo sacudir a iglesia para porque es cosa correcto. 2 Corinthians 5 verse 21. 2 Corintios 5:21. For God made Christ, who never sinned, to be the offering for our sin, so that we could be made right with God, or to be the righteousness of God through Christ. El así es un que no tapa te conocer pica, vira pica panos. Panos por vira es justicia de Dios denje. So we are the righteousness of God in Christ. Entonces no está en justicia de Dios. I am a new creature. A mí una criatura nueva. I am not my past. A mí no está mi pasado. It's like you have doubts. Esta manera vos tanta duda. This is a matter of celebration. Esa que tú My name is in the book of life. Celebración. Mi nombre I está en el place book my de trust vida. in Jesus. Paso ama pone mi confianza en Cristo Jesús. I'm living the life. Mi está vive vida I'm eagerly waiting for his return. y me está guardando desesperadamente para su Putting my retorno. life to be useful in his hands. Me está pone mi vida para estar útil en su mano. Amen. Amen. I am the righteousness of God in Christ. Mitad es justicia de Dios en Cristo. I used to be a womanizer, but that was. Mitad bata un mujeriego. That's no more. Pero esa está batatata. I am the righteousness of God in Christ. Mitad es A new justicia creature. de Cristo, de Dios en Cristo. Mitad una criatura nueva. Salvation came from the Jews, Salvación a bini de judío, ¿no? and now it includes the Gentiles, Y ahora está incluinos el gentil también. which is you and I. Kuta abo y a And mí. there is a coming trumpet blast for all of us who are in Christ. Y tiene un sonido de trompeta na caminda para nos turcuta en Cristo. Glory to God. Gloria a Dios. 1 Thessalonians 4, verses 16 to 18. Promé Tesalonicenses en 4, de 16 para 18. For the Lord himself will come down from heaven with a commanding shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. First, the believers who have died will rise from their graves. Amén. Va sobre el Señor mes lo bafo de cielo con un grito, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y muerto en Cristo lo lanta promé. Then together with them
we who are still alive and remain on the earth will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Then we will be with the Lord forever. Aleluya. E ora ay nos kutana vida e kua queda lo guardo tomar den enubia ng junto kunang pa contra ku Señor den laira y asina nos lota sempre ku Señor. Verse 18. Versículo 18. Encourage each other with these words. Pesi, consola otro ku e palabra ng aquí. So I'm going to ask us again, are we ready for his coming? Dos mita pontra nos atrobe, nos ta clapa su venida, Are we ready for his trumpet blast? nos ta clape su pladi su trompet. Is your name in the book of life? Bo number, tas kibide en buki di vida. If not, this is a good moment to pray. Si no, es aquí un buen momento para nos orar. This is a good moment to repent Es aquí un buen momento para arrepentir. with fruits of repentance. Ku fruto nan di arrepentimiento. Because you can make things right in church, but after the door is closed over there, what happens? Paso bo podre cha cos den iglesia, pero ora bo kabisali bay pa foje porte, quem sa? Listen, the gospel is designed to keep us until the last day. E evangelio ta diseña pa guantanos te pe último día. It is not to molest you. E no ta pa molestiabo. It is to help you. E ta pa ayudabo. It is to keep you. E ta pa guardabo. That's why there is a gospel. Ta pe seiti un evangelio. That's why it is called the gospel. The gospel means good news. Ta pe sei eta guardo llama evangelio y e chiarmen bon novo. So this morning, if you are here, before I continue, Dus ave me inta prome mi sigi. I want to say this to you. E che bise sa na bosta. Heaven is a reality, but hell too. Cielo è una realidad, ma fiarno tambe è una realidad. In other words, let us not play games with sin. Pesei, bang no unga wega kupika. Don't play games with sin. No unga wega kupika. Somebody said that sinning is delicious, it's sweet. Un gente yegi bisa bosa, It's true. picata dushi. Ta verdad? This thing called flesh loves it. E koki kuyama carne ta stime pika. Our flesh is sinful, is full of sin. Nos carne ta yen di pika, ta pecaminoso. That the nature of sin is in our flesh. Dus en naturaleza di picata den nos That's why carne. we feel so attracted by it. Ta pesei nos ta sinti nos mes asina atraí eta dushi ora nos peca. Beginning with what we eat and drink, Comenzando con lo que nos está comi bebé, all the way to fornication and idolatry and those kind of things. te llega la fornicación, adulterio y ture otro colan ko tabing ko ni. Many other things that can keep us down instead of throw us up. I hope otro costan ko en vez di hibanos arriba nante hibanos abaw. And the only one who can take you to heaven is Jesus Anto Christ, e nobody único ko else. po ibabo na cielo ta Jesucristo. So if you're here and you're listening to my voice, Tapesei si bote it is escucha mi God voz, eta reaching Dios out to you. alcanzando It is na the bo. grace of God reaching out Ete to you. gracia di Dios alcanzando bo. If you're here and you want Jesus, raise your Si bote hands and we're going kinang to iboke pray for you right away. Jesucristo, hisabo mang paso milo ke ora pabo di biyaha. I don't mean to expose no one. Mino que But this is expone yung serious. ente, pero ko kita serio, If you're Roman. not sure you're going to heaven, Si bo no te seguro pa tabay cielo, hisa mang. okay, let's Nos stand. Let's stand a minute, okay? Balanta para. If you're not sure, Si bo no te seguro. Hallelujah. lift up your hands that I know that I need to pray for one or more. Lanta mang paso misako mi You're tingo not ora sure pa you're ungos going to mas. heaven. Si bo no te You are in seguro, sin. kung bota bay cielo, bota ka na You din want to pika, really, okay, I've seen enough hands. to mawak pray. suficiente mang. Say with me, Jesus, Bisa ko mi Jesus, I repent mi te arrepenti. of all of my sins. Di turmi pikanang. Indeed, your life was used to save me. Verdad, bo vida awardo usa pa salvami. That's why today, Tapos si awe. the same way you gave your life for me, Di mesmo forma ko ba na bo vida pa mi? I surrender my life to Mi you. ta entrega mi vida na bo. It's not about how I think I should live. En otra manera, kung mi ta kere ko mi tingo biba,
I Tem que ver que submit sei. myself to live Pero in mita the way that someter-me you mes want me to live. Pa viva de forma que abo que pa mi viva. Jesus, wash me with your blood. Jesus lavame com o sangue. Make me a new creature. Assim me criatura novo. And I believe E me querer. and I accept. E me aceitar. And now Awo. I'm a child of God, Me tá de Deus. a new creation. Criatura The novo. past is gone. É passado a And the passa new vai. has come. E o novo I chega. am now the Me righteousness dá of amor God. e justiça de In Deus. Christ. Em Cristo. I'm washed by your Me dá blood. lavado de My sangue. sins are E forgiven. me picaram agora por And a donar. new beginning has come E to my life. comienzo novo vem para mi My vida. life is yours. Mi vida está dibo. I'm no longer a slave to Mi sin. no está más pica. Esclavo de picar. de picar. I am now Mi ahora mi a está slave of love. esclavo de Your amor. love. Amor A slave para of your Cristo. righteousness. Esclavo de justiça, I belong Senhor to Cristo you. Jesus. Me está My pertenecendo a life vos. pertains E to mi you. vida está pertenecendo a In the vos. name of En el nombre Jesus. de Jesús. Here is my life. Hasta Do mi with it vida que não hace lo que cubo quiera con él. as you please. Según In vos Jesus' voluntad. mighty name. En el nombre precioso de Jesús. Amen. Amén. We seal your Amen. we seal this prayer under the Nuestra blood. ceia é oração que bau de sangue de In Jesus' Cristo. mighty name. En el nombre You may be poderoso de seated. Jesús. Y nos botamos asiento. Listen. I see a lot of people posting all kinds of things about Rosh Hashanah. Mita aqui Promise this, promise that. Costan de Rosh Hashanah, primentimento de saque, primentimento de saia. They know better than the Jew themselves Não sa hasta mio que o Dio na mesa. about the promises and this and De that. promessa, etc, etc. But if you are in sin, Pero se bota de picar, forget about all those things. lubida tu recostan aqui. Forget about those things. Lubida de conan aqui. If you can't even forgive your brother or your sister, Se bo não pode nem perdonar bo rumang nang. what promise are you going to look for? Que promessa porque vai buscar? Who do you think you're fooling? Quem bota querer? Bo quer We brua. cannot fool God. Bo não bo brua Deus. What you sow, you reap. Lo que bo sembra bota cosechar. Simple as that. Assim ne cota. That's why I preached what I preached before. Pensei em predicar lo que me predicar para mim que And now sabe. we're going to study the 5784, Agora nós devemos estudar 5784. which is the new year, the head of the year. Porque ano novo é cabeça de ano So novo. again, Friday at sundown, Desde a piarda, hora que o solo abaja, we started to enter the new Jewish year. nós começa 30 ano novo de judeu. And today at sundown, E hora é barra that de solo celebration, chega. you can say, stops. Bobo bisa que celebração é para. Okay, so as we enter, Segundo nós 30, we declare nós está declarar that the kingdom of God is arising. que o reino de Deus está lantando. And we declare that the king is coming. Então nós está declarar que o rei está vindo. Amen. Amém? So look at the numbers 5784. Deswak é número ng 5784. Every number stands for something. Cada número significa algo. 5 is a number of grace. 5 tem número de graça. 7 is for perfection. 7 está perfeição. 8 is new beginnings. 8 está comienzo novo. And 4 is for creation. Então 4 está criação. Listen to me. Escúchame. The king is calling his kingdom O rei está chama su reinado because of the number 4 para motivo de número 4 to creative order para vir de ordem criativo and miracles in Christ. e milagre dando em Cristo. So what I'm saying is new levels of order are coming, Lo que me está bisa tá nível ng novo de ordem tá vindo and we will see creativity in the kingdom here on earth. e nos lo há criatividade em reino aqui no mundo. 5781 5781 was about opening our mouths in the decade of the 80s. tawata abre boca de década lang de 80. Dr. Elise spoke in great details about this. Dr. Elia Papia den HOTY Detalle o Detalle el tema de aquí. He said, ela bisa la boca habla, e the boca mouth ta speaks. papia
Ela bise sei. And the letter goes like this. Anto el letter tabay assim aqui. It's like an open mouth. Esta man boca abrir. Amen. Amen. So I say to you, open your mouth and prophesy. Dos mita bisa abrir mo Speak. boca e profetizar papia. We are in the decade of speaking the word of God. Nós está dentro década Or de papia palavra prophesying. de Deus of profetizar. But we just came off the conference with fresh revelation. Nós acaba de sair de conferência com revelação em fresco. And we heard that we need to become prophets of the New Testament. E nós escuta que nós mesmo vira profeta no Antigo Testamento Novo. And there came a word to us saying, rise up. Então havia palavra na nossa Wake up and rise up and prophesy. arriba e profetizar. So the 80s Desde 80 has to do with opening our mouths and speak. que men ku abrir boca e papia. Then you have the two. Anterior tinha dos. It was about double glory. Tava tinha que ver com double glória. The three, of course, had to do with resurrection. E de três tinha que ver com ressurreição. And now we have four. E agora nós tem quatro. Four is what Dr. Lee called it pay. P-E-Y, pay. Quatro, Dr. Lee ayama pay. P-A-Y. Yeah? Which means that the opening of our mouths must continue throughout the decades. Esse aí que men com o abrimento de nos boca tem que continuar dentro década. So in the 80s, beginning with 1, Então dentro 80 não, começando com o número 81, we prophesied the beginning. 81 nós a profetizar começo. Then 2, we prophesied double. 82 double. 3, we prophesied resurrection. 3 nós a profetizar ressurreição não. And now 4. E agora 4. 4 is where we are stepping into the place of creative miracles and Agora creative 4 nós está order. dentro da área de forma e criação. Milagre ng creativo y orden creativo Amen. in the power of the Holy Ghost. Tem o poder Amen. do Espírito Santo de Deus. Amém? Are you here? Are you catching this? Bota agarrando com aqui. So amazing miracles are coming. Los milagros asombrosos están viniendo. The abundance of the kingdom of God will manifest itself. Abundancia del reino de Dios lo manifesta a su mes. But with it comes divine order. Pero dentro también ordo divino. Si vos te damos cuenta, peña saca. I didn't say that. A mí sí. I said creation due to the number 4. Ama pisa creación, do de número 4. Divine order means Ordo divino. order and identity. Que men ordo de identidad. I hope this revelation becomes clearer and clearer. Me te espera que revelación aquí por mira más Listen. clara para vos. Comprendés aquí. Well, I'm going to have to preach this a couple of weeks for it to become clear. But Me te vai tenho We were predicar, created in His image. Nos aguardo creado en su imagen. man and woman, He created them. Hombre y mujer a creanan. So because of this 4 in the decade of 80, Agora, por motivo de 4 de década de 80, God is going to do miracles in this area. Dios também hace milagres And en área order will come in this area. Ordo lo vini en área quinan. Why? Di con. I read it in Romans 8. Malese de Romano ng The 8. true sons and daughters must be revealed. Es verdadero yo hombre y yo mujer me este guardo revelar. You cannot be something else. Vos no pata otro cosa. So God is going to order His creation Entonces Dios te va a so that it can ordenar. manifest itself Dios te va a as the ordenar true su- sons and the true daughters. Dios te va a ordenar su creación para el verdadero yo hombre y verdadero yo mujer por guardo reconocí den ordo. If things are not in order, miracles get stuck. Si costa nota den ordo, milagre danta tranca. You cannot talk about a promise if there is chaos in your life. Bono por papia de un promesa si tin caos de movida. There must come order first, then the anointing of miracles can flow. Bo tengo ordenado vida promesa ante ore e unción de milagre dan por fluir. And as children of God, Y como yunan de Dios, like the trumpet blast, así na mané trompeta supla,
let us be the ones Laganos ta esnang. declaring and prophesying Bay in Declarando 5, y 7, profetizar 8, 4. Den 5, 7, 8, 4. The year of getting creation in Hallelujah. order. Año de pone creación na ordo, den ordo. And as we get ourselves in order, Y según que nos está ordenanos vida, nos mes, the earth will align itself behind us. ato etera también lo alinea su mes, trainos. The lost will be saved. Es un que está perdido o salvar. The confused, the blinded will see the light. Es un que está confundido, ciego, lo guaque luz. You have no idea what I went through last week. Vos no tengo idea que me pasa de encima pasar. When I arrived at that place, it was a total chaos. Ahora me llegué en el lugar, está un caos total. My wife asked me, how was it? I said, Mi casa It's a disaster. está un desastre. I don't see the beginning, I don't see the Mientras end. va que I don't know. comienzo, mientras va que final. It required prayer. Él requerí oración. It required opening of my mouth and prophesy Él over the requerí chaos. abrir mi boca y confesar padreche caos. No talent was able to enter in that thing. Ningún talento por adrente y dentro me que It sí. was impossible. Estaba tan imposible. So I did what I'm used to do. Entonces más así lo que mis hijas Pray to the God of heaven oran a Dios de cielo. so that order can come into His creation. Pa ordo podrenta en su creación. And as a child of God, Y como yo de Dios. amen, He listens Amén. Esta escúchanos. and He works through us. Y esta obra a través de nos. That's how it is. Así neta. Now, what happens now to the church? A boquita pasa o con iglesia. Listen, you have to catch this. It's prophetic. Pero There's no, gares aquí está profético. it's like this. Esta un pacumpaya. Okay? Ordo. The church is going to shift to experience. E iglesia esta vai move vai den experiencia nan. Okay? In the realm of the kingdom and its abundance. El realmo de reino y su abundancia. Listen again. Vea más. Creation does not happen in lack. Creación no te pasa de Then falta de falta. cosas. It happens in abundance. Esta pasa de hora de So abundancia. if God is como going to crea. honor His word Si Dios te va a honrar su palabra and we are aligned with Him, y no está alineado con su He's going to palabra, give us abundance esta va a darnos abundancia so that order can come. para ordo por venir. You cannot use lack to But- build something up. Bueno, por usa, si botín falta, bueno, por You usa need falta means, para you need abundance, you need provision. Vos me y provisión, Through that, abundancia. God will bring order. Y a través Miracles. de Dios lo trae The abundance of this kingdom will manifest. Abundancia de su reino. Be careful with this, Tiene cuidado que saque. because the enemy is going to trick you Mas el enemigo te va a ir por garabo, to go bruabo. back into the realm of lack. Para vai back den realme de falta, de Some people, they necesidad. have a poverty mentality. Paso tiende una mentalidad de pobreza. I'm not talking about the level of money or no money. I'm talking about your mentality right now. Mi no te pape de nivel de placa o no placa. Mi te pape de mentalidad ahora aquí. Listen to me. Escúchame. We were created Nos aguardo crear to live in the realm of Christ. para viva de realme de Cristo. And in that realm, there is Ando abundance. den realme tem abundancia. You may not have it physically yet, Porta físicamente vos no tiene ainda. but you have it already in your faith, Pero vos tiene capa de in your fe. belief. De You creencia. have it in your mind. Vos tiene de mente. You have a vision by Vos God tiene un visión de Dios. to reach that abundance. Para alcanzar vos abundancia. It starts with that. Este comienza que sei. And you walk towards it. Y vos ta cana drente. But I cannot start in a mentality of lack. Pero no podrenta si de mente vos tu ene que viva pensando pobreza tá bom, falta tá bom. And I'm not talking about money. Mi no estaba piando de placa. I'm talking about everything of the Mi kingdom. está papia de turcos de reino. Turcos. When I went to Curacao, Ahora me vai corso. somebody with a mentality of lack would say, we can't do anything.
It's a chaos. Si Throw bote- everything down and we are out of this place. Si bote mentalidad de falta, ante ori bota bisa, ha, mo nos pasi nada que cosa que tira ko que bom, paso hindi nada que nang. Are you here? Bote? But because we walk in the realm of Christ, Pero paso nos takana den realmo de Cristo, you see a chaos, but in the chaos you bota wak see caos, pero den all the caos. bones with flesh again. Hallelujah. Bota wak ture hueso nang ku carne baka ribanan. You see resurrection. Bota wak resurrección. You see hope. Bota wak esperanza. You see order Bota wak coming ordo. out of the chaos. Saliendo de caos. Are you here? Bota aquí. My eyes could not see, Wow, no para mira. but my spirit saw it. Pero mi espíritu awake. And I prayed. Ando ma ora. I said, Lord, bring order Mabisa Dios 13 ordo. in this situation. De situación aquí. And he brought order. Y era 13 ordo. At the end, the client said, hey, Na final el cliente di, hey, everybody told us to throw this thing away. tu renda bisa nos tire ko kya fo. You come and you gave us hope. Babing ibabindo na nos esperanza. This thing was so strong that unbelievers Eko started to kinasina praise fuerte. God with words from the Bible. Ko incrédulo nang, ako misa alaba Dios ku palabra ng di Bible. I was reminded Me awardo recordar by Shadrach, Meshach, and Abednego. do di Sadras, Mesach y Abednego. The unbelieving king started to praise God. El rey ko notaba With na quiere, words. ako misa alaba Dios ku palabra. And you only find here. Kubodaya nang solamente din. I says, look at this thing. Mabisa wake ko aquí. Are you here? Otey? I had no money in my pocket. Minta tinyong plaka In de Curacao. bisako. Na Curacao. Because being rich is being rich in wisdom and peace and Amen. vision. Paso, ser Amen. rico, ta den paz, den And seeing the sabiduría, prophetic. den buwak lo profético. Ya? Speaking hope in chaos. Papia, un esperanza den caos. Aceita riqueza. Riqueza nang. After that, money follows. Después de ese, placa meta seguibo. It has to follow. E tinko seguibo. We need to stop thinking like little children. Nos tengo estoy pensa mané mucho chiquito. Are you here? Batay? Tira tu papel wrong, what means Anyway, so miracles, Das milagro. abundance, Abundancia. but in order. Pero den ordo. Amen. I see rebuilding. Mitawak reconstruction nang. I see a new foundation. Mitawak foundation novo. And when we talk about foundation, E ora nos pape de fundeshi. the Bible says that the church is built on the foundation of the apostles and the A prophets. Bible também diz que a igreja está construída em fundeshi de profeta, apóstola e profeta. So a new order is arising Dos un in ordo this novo church. talantando den iglesia aquí. God already gave us revivals. Dios está dando nos That's a new avivamiento order. ng caba. Ese es un ordo novo. God already gave us a powerful team this year, worship and power. Dios está dando nos un tema poderoso, adoración en poder. Are you here? Bota And aquí. many other things are coming. Y hope y otra cosa anda viniendo. Listen, Escucha. that's why I read Colossians 3. Tapos sa mal sa Colosenses ng 3. Bondages of sin, Ora boting atadura ng di pika. death and grave, Morto y graf. y graf. all these things were defeated in Christ. Ture costan ki awardo derrotada en Cristo kaba. In Christ, Den Cristo. we were set in a place where He lives. Nos awardo buta den un realme una eta viva. We are seated with Him in the heavenlies. Nos está sintakune den e realme So celestial. if we are in Christ, you are a new creature Dos si bota den Cristo, bota un and criatura created for novo. abundance. Y bawardo crea pa abundancia. So you are not in lack. Dos bonota den falta. Listen,
blinders, scales, they will be removed from your eyes this year. Turcos ko ta si busiego casca lang lowardo kitafe bawo nang e ay aqui. Walk in the call that you have in Christ. Kana den llamada kubotin den Cristo. Are you guys here? Vos tanta aqui? Colossians 3, I read it all the way down to 11. Colosenses nan 3 masigile se teku jesum. It says you used to live this way, Eta bisa botaba tatabiba sin but you aqui. no longer have to live this way. Pero agora que bono mesta biba sin ima. Because now you are in Christ. Pasawo bota den Cristo. You have been raised to a new level, a new life with Christ. Bawardo lanta nung otro nivel, un vida novo den Cristo. And look at what it says. Iwaki kita bisa. Lift your sight on the realities of heaven. Biba ipone bo vista riba e realidad nan di cielo. In other words, Con otro I palabra. can no longer drop my sight to what it was. Amen. Dus, mi To no where it was. mi vista anto pone back kamina mita batata. I tell you what, we are living in amazing times. Mi te bisabo no, está vivando de un tempo asombroso. This is the best 80s. Esa que te mi odia 80 nan. Are you here? Botei? Next to the 80s, you have every year a number that Bandi 80. distinguishes the 80s. Botin cada dia un número que ta distinguir 80 nan. And God says, keep opening your mouth in the 80s. Dios ta bisa sige abri bo boca den 80 nan. Apostle Ryan said, Apostol apostles, Ryan abisa, apostol nan. prophets, rise, Profeta arise. nan, lantariba, lantariba. So let us align ourselves Deslaganos alineanos mes to this order. na e ordo aqui. Order first. Ordo prome. And then God can flow his miracles and Pa abundance in asina you. é Dios por fluir su milagre dande nos You vida. cannot have, you cannot want the best of both, the best of both worlds. 100% sin, and I want to also be 100% Christian. No. Bueno, porque é meu No. de tur dos banda. 100% um pia den pica, and jay 100% um pia den You Cristo. cannot No serve por. two masters. Bueno, por sirve dos maestros. You need to pick one. Bom este quis pa um. Quaba de quis. Romana, palavra, não te falta você tem casa aqui. Listen. A vos me este hasi. I'm finishing. Me tá acabando. Very prophetic, Hopi beautiful, profético, nice. hopi bonita. But there is the apostolic also. Pero o tilo apostólico também. And the apostolic E lo apostólico embraces order. abraça ordo. When you talk about fathering, Ora bo pape de paternidade, you're talking order. bota pape de ordo. That's what papas do. Esse aí é o que tata nan tinguasi. They bring order. Nanta trece They ordo. set order. Nanta buta ordo. It means to be fully focused on God's mission Eta and you are kemen- not easily moved. É que men ko bota completamente enfocar. Ibe missão ko baya de Dios. E nada tá movebo. Na não This ko will movebo also fácil. come. Let me say, this will also come. Essa aqui também lo bini. Moving forward. Moviendo by dilante. The immature, the disorderly persons. E gente nang imaduro, están deshonesto. No, desordenada. A desordenar. They will stay angry and offended. Nang lo que da rabia y ofendí. You know why? ¿Vos sabes cómo? God has placed a apostolic mantle over this church. Paso Dios pone un manto apostólico ribe iglesia aquí nang. And this mantle constantly addresses disorder. Ante manto que constantemente está adresa ora tin desordo. It's an anointing that flows. Então unción que está flui. You cannot run Bombo and you corre. cannot hide. They y will bombo catch you. esconde el garabo. If there is disorder in your life and your behavior, this mantle will follow you. Si tin desordo y bonota viva ordena ante ore e mantal aquí lo garabo. Because that is what Que lo God has seguimos. placed over this church. Paso te seita lo que Dios pone ribe iglesia aquí nang. You either humble yourself and flow, Bota
humilhava mes e fluí, or you stay angry and offended forever. of você queda rabiar e ofendi para esta vida. You know why? Você sabe como? Order is also love. Paso ordo também está sobre a estima. And God is a God of order. E Deus é Deus de ordo. Amen. So are we ready for the door that is still opening till sundown this evening? Nós está claro para a porta que está abrida à noite. Are you ready for the promises that comes with this? Bota claro para promessa não que está bem que está aqui. I'm going to preach more about this, Me também predicar mais in the days to come. De dia não para bem. But I believe you had enough. Pero me te quer já bostar é suficiente. Amen. Bostar compra. Abundance, Abundância. miracles Ordo, milagre. in order. Den ordo. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, Tata, em nome de Jesus. we receive this Jewish New Year Nós está recebi e aia novo judeu aqui. in Christ. Den Cristo. And we say, shift us E nós está bisa move-nos. to live in the realm of the kingdom and its abundance. Pabiba den realme de reino e sua abundância. We were not created in lack. Nós não aguardo criar den falta de In nada. Christ, we are new creatures. Den Cristo nós está criatura na And where novo. Christ is, there is E abundance. caminho da Cristo está em abundância. We thank you for miracles, Nós está agradecido para milagre, for the abundance, para abundância. but also the order that Pero comes também with para it. ordem que está bem com ele. Let us align ourselves under Laga nos alinhamos mesmo, body this directive, Lord, e direção aqui, in the Senhor. name of Jesus. Em nome de Jesus. And let the confused and the blinded E laga start seeing the light. confundir e cego começa a ver luz. Order your creation, Lord. Ordo criação, Senhor. Ordenabo creación in the name of Jesus. Em nome de In the Jesus. name of Jesus. Em nome de Jesus. Thank you, Father, for everything. Danke, Tata, para turcos. Holy Spirit, set it in our hearts. Espírito de Deus, Set it in our hearts. sete de nos coração. Establish it in us. Estabelecer de nós. Not only as individuals, Não solamente como but indivíduo, also corporately as pero a também church. corporalmente como igreja. Keep rebuilding, Lord. Sigue construir, Senhor. Keep restoring, Lord. Sigue restaurar. Keep bringing order, Lord. Sigue trazer ordem, Senhor. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. And we prophesy and we declare E pay nós está profetizar e declarar pay. in 5784. Den 5784. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Not only here, Não solamente aqui, but the homes of everyone. pero den casa de cada que tem. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Thank you, Father. Danke, Tata. And all of us, we say, E nós turta bisa. Amen Amém. and amen. E Hallelujah. amén. Aleluya. Don't Hallelujah. forget tonight, No olvida a noche. la fiesta continúa. É fiesta da sigue. Amen. Amén. Praise the Lord. Gloria a Dios. My wife wants to say something. Me quero avisar algo. Romana, Brothers and sisters, me é que você vai para casa e escuta e predicar aqui. I really need you to go back home and listen again to this E message. predicar aqui tá hobby importante. This preaching is very important. Nós não tá viva mais de tempo de huega com Cristo. We are no longer living in a time where we can play games with Vota alinhar, you você are não tem either outro. aligned or not, because there's no other way. E aqui dentro, And here, nós turtim com para outro para nos cana alinhar. and we need to be brothers, sisters, keepers to walk aligned. Passou, se cana desalinhar, é poásico, bota perde a bendição. Because if one does not walk the right way, then it can cause you to also walk in the wrong way. E queremos, mim não tá tratando duro para outro biásico, me tá perde minha bendição. Mim não tá assina duro, yeah? I'm not working this hard Passa assina duro
Yeah, to go through all these things we're going through. Pastor, para Cristo tá duro. Because to stand for Christ, E não tá it's a lot of fácil. work and it's not easy. E não tá para cobarde. This is not for cowards. Ando mindasia sa akin pang otro bing pone ami perde mi And I'm not bendición. doing all of this for another one to come and spoil all of this. Que ven, por favor, van alinear. So let's align ourselves. Pastor, ami que bisabe sa akin. Because I want to say this. Me está ayunando y me está haciendo oración aquí. I will fast and I will pray and I will pray. This. Señor, alineanos tú. Lord, align all of us. Pero Señor, es un que no está alineado y que estroba. But those who are not willing to align themselves and they are hindering the work of God, Mostrarán e porta. Lord, show them the way. Para sobre a nos que vai dilante con Cristo. We want to move forward in Y aqui Christ. está serio, romana. And this is a serious Está matter. serio. It is serious. Juntos nos por lograr. Together we can accomplish it. Pero de nos por fregué. But only one can damage the whole thing. Que ven, van alinear. So let's align ourselves. Amén. God bless Y you. Dios Hallelujah. ayúdanos, porque no está fácil. Amén.